Exercise 2.1, chapter number 2, polynomials. Which of the following expressions are polynomial and in one variable and which not? State reasons for your answer. So first என்ன சொல்லிருக்காங்க, they have told whether to check these expressions are polynomials or not, and we have to see whether it is in one variable. Okay, now 4x square minus 3x plus 7. So இது வந்து it is a polynomial because இதோட the power of this is a whole number. So 2x power 2 is a whole number, this is x power 1, this is also a whole number, 1 is a whole number. So 4x square minus 3x plus 7 is a polynomial in one variable. Second, y square plus root 2. See, y square in the variable, இந்த வேரியபிளோட பவர் வந்து ஹோல் நம்பராக இருக்குது. இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ யூ கேன் சே திஸ் as a polynomial in one variable. Third, 3 root of t plus t root of 2. See, இந்த root t யூஸ்வலாக எப்படி எழுதுவீங்கன்னா t power 1/2. ஸோ இன் டர்ன் என்ன ஆகுது, இதோட பவர் வந்து ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது, ஒரு ரேஷனல் நம்பர் மாதிரி இருக்குது. இட் இஸ் நாட் அ ஹோல் நம்பர். ஸோ இது வந்து ஒரு பாலினாமியலாக இருக்காது. இட் இஸ் நாட் அ பாலினாமியல். ஓகே, நவ் y ப்ளஸ் 2/y. ஸோ ஒய்ங்கிறது ஒரு வேரியபிள், இதோட பவர் வந்து 1. ஸோ இது ஓகே. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் y இருக்குது. யூ ஹாவ் தி டினாமினேட்டர் இன் தி y. இஃப் யூ டேக் திஸ் y டு தி நியூமரேட்டர் இட் பிகம்ஸ் 2y power minus 1. So if we get a negative number in the power, you will consider that equation as not to be a polynomial. It is not a polynomial. Okay, now this one, x power 10 plus y power 3 plus t power 50. ஸோ இதுவும் ஹோல் நம்பர். ஆனால் இங்கே வந்து ஒன் வேரியபிளில் இல்லை, எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிளில் இருக்குது பாருங்கள். எக்ஸுங்கிறது ஒரு வேரியபிள், ஒய்ங்கிறது ஒரு வேரியபிள், டீங்கிறது இன்னொரு வேரியபிள். ஸோ இட் இஸ் அ பாலினாமியல் பட் இட் இஸ் நாட் இன் one variable. Okay, sum number 2, write the coefficient of x square in each of the following. So 2 plus x square plus x. இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்கே இருக்குது, எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதோட கோஎஃபிஷியன்ட்னா என்ன, இதோட கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஒன்றும் இல்லைன்னா இங்கே வந்து 1 இருக்கிற மாதிரி நம்ம அஸ்யூம் பண்ணுவோம். 1 இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, அப்போது இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 1. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 1. ஸோ அடுத்தப்பில் 2 minus x square plus x cube. So what is over here? It is 1. Okay, what is the sign? Minus 1. So the coefficient of x square in the second sum will be minus 1. Third, pi by 2 x square plus x. So the coefficient of x square will be this, pi by 2. Okay, now they have asked the coefficient of x square. Is there any term x square here? No. So you will write the coefficient of x square as 0. Okay, now coming to the third sum, give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. So you have to write a binomial expression. Binomial means it should have two terms. So of degree 35. So I can write x power 35 plus 4, or you can write y power 35. Any example you can give. Y power 35
plus 10 or 2 minus x power 35. It goes on. You can write any examples, okay? But it should be a binomial. It should contain two terms, okay? Now, and of a monomial of degree 100. Monomial means the polynomial should have only one term. So I can write y power 100, x power 100, 3y power 100, root 5x power 100, etc. Okay. Coming to the fourth sum, write the degree of each of the following polynomials. Okay. Now they are telling us to write the degree. Consider an expression like this. You have to find the highest number in the degree, okay, the highest number in the power, and you will write that as the degree of the expression. See, the power is 3, 2 and 1. What is the highest? 3 is the highest. So I can write 3. So the degree of this expression is 3. Now coming to the second one, 2. Okay, so the degree of this expression will be 2. Coming to the third, 5t minus root 7. For t, you don't have any degree, so you will be considered that as 1. So the degree of this expression will be 1. Now coming to a constant, how do you represent the degree of this constant? For example, let us see. I have told you a power 0 is equal to 1. So what? Anything power 0 will be 1. So consider x over here power 0. So you will get x power 0 is 1. So 3 into 1 will be 3. So what is the degree over here? 0. So degree of a constant is always a 0. Coming to the fifth question, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. Listen, I have told you the power when is 1, you will call that expression as a linear expression. When the power is 2, you will call that expression as a quadratic expression, polynomial, and the one which has a power of 3, you will call that as a cubic polynomial. So listen, the power, the highest degree, see the highest degree, okay, the highest degree is 2. So you will represent this polynomial as a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Okay. Now, what is the degree? Degree is 3. So x minus x cube, the degree is 3. And for 3, I have told you it will be a cubic polynomial. For this expression, the degree of this expression is 2, and when it is 2, you will be writing as a quadratic polynomial. Okay. The degree is 1, so this polynomial is a linear polynomial. Again, the degree of this variable is 1. You will write as a linear polynomial. The degree of this expression is 2, and for 2 you will write as a quadratic polynomial. 7x cube, the degree of this polynomial is 3, and for 3 you will write cubic polynomial. That's it.